Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être. Good morning, everyone. Thank you for coming in numbers on this topic on zero trust. We are delighted. I'm Caroline Boulanger, Moulin-Schwarz. I work on zero trust, among many other topics. And this afternoon, I hope to see you at 3:30 to talk about remediation. We'll start by talking about defense, deep defense. And this afternoon we'll talk about remediation, which is also quite a technical topic. Before I introduce my guests, I would like to know whether you've already launched a zero trust process. Can you raise your hand in the room if you've done this? This will help us understand your profiles, understand who you are. Who's launched a zero trust process? Thank you. The objective today at this roundtable is to help you understand the zero trust. We'll come back to the methodology, the philosophy behind it, and then we'll look at a few use cases so we can have some practical keys on this zero trust concept. I would like to introduce my guests. I'd like to thank you for preparing this roundtable with me. Christophe Vanier, you are CISO at Carrefour Bank since you've been there since 2018. And your mantra is to never trust, but always verify. So zero trust is your daily bread. It is your philosophy, and you've applied it at Carrefour Bank since you've been there. We'll be able to understand that the zero trust is a continuous process and never stops. Romain Delorieux, you are a strategic partnership manager at Thales. You try to understand the trends in terms of processes and architecture with the large operators. You use a zero trust architecture to meet governance needs and compliance needs to digital sovereignty. Vincent Roy, you are a cybersecurity expert at Splunk. You specialize in designing, deploying, and cybersecurity programs around SOC detection. You work on strategic support for the large clients in the company, and you've worked on the largest SOCs throughout your career. Anthony Martin, you are an expert in cybersecurity, cloud, and network at Orange France. A specification about your company. You are not talking on behalf of the company today. You are talking on behalf of Orange structure that gives out the services and the networks. So your clients are the Orange France employees. And you try to convince them to adopt the zero trust principles with the pillars we're going to show you today. Let's start quickly with this notion that people might not understand. People might say it's marketing. I don't agree with this. I think it's a real approach, a real philosophy. Christophe, we can say that zero trust is not new. We talked about it 20 years ago already, even though it didn't have a name at the time. Can you talk about the history of this concept, which was born at the Jericho Forum? The Jericho Forum was in 2003, with a mathematician writing a thesis in 1994, coding this concept. Then it was marketed by Forrester. And between these two, there was the Jericho Forum with about 100 large companies, Rolls-Royce, etc., that conceptualized zero trust based on outsourcing development for these large companies,
cost reduction. So they thought about a paradigm shift. And removing the perimeter. How do you focus on protecting the information? This was back in 2003, 2004. And since then, this concept that I see as pushback, which is coming back to the basics of IT. I think 40 years ago, we didn't ask the question because we were on proprietary systems, intrinsically so, which was not the case later because we chose open systems, which was not the plan. Vincent, we've looked at the history of the concept. It's important to understand something here. Why does this concept that is not new make a comeback on cybersecurity? By the way, I'm delighted to have so many people in this room. Yes, it's a topic that is back in trend. We can associate it to the cloud movement, which has been a lot of work for people working on cybersecurity in France. And with the COVID-19 pandemic, a lot of things sped up. We're going to think about home working, removing the perimeter, VPNs that have shown their limits. So this pandemic helped speed up the principle. So it's back in trend, as I said. We can also mention the US developments. I'm thinking of INCYBER that created new working documents to roll out these new approaches, these new priorities. And we know that the trends in the US will come here, maybe a bit later, but they will. So these new topics are becoming priorities. We need to move fast. We need to be cost efficient as well. So we are revisiting these priorities. Now on home working. Why is it linked to zero trust? Well, when we worked from home, we had our partners, our children on the same local network. So very low security levels. Without any antivirus and any protection. And having the companies connected to the network and accessing the data centrally creates new security challenges. We experienced it with COVID. Companies that banned home working were forced to see their employees connecting from outside. Romain, you're not an IT expert in the beginning, so when you heard about zero trust, you looked at some document, and I'd like you to help us understand why, because it might help other people in the room. Yes, I'm an engineer. I'm not computer scientist. So I was in the sales department. I'm supposed to sell solutions. The best way to do this is to understand people's situation, partners or clients. And there was a hype around zero trust a few years back. So I looked at the UNIST document describing zero trust architecture model. And since the beginning, there was an abstract. It's only a few lines, and I invite everyone to read it. It's very short. That describes the philosophy behind zero trust. It helped me understand the difference between zero trust and zero trust network access, which was pushed by a number of vendors. That's TNA. And at the time, 4, 5, 6 years ago, there was a confusion between these two concepts. And this is the first thing I learned with this abstract. Zero trust is inverting the logic. So
So you remove the security based on the company's perimeter. You base yourself on users, on resources, data, apps that can be within the company network and also in the cloud. So inverting this logic changes the way the security architecture of a company needs to be understood. Taking the user into account, and we might see this later, shows there's a number of aspects to be taken into account. Authentication, authenticating the user, whatever the context, protecting the data wherever it is located, etc. So inverted concepts. Something else I liked in the description is the fact that it's based on a risk analysis. I received a DPO certification for GDPR a few years ago. It's also a risk analysis. When you talk to CISOs and DPOs, they might not understand each other, but the methodology is almost the same from the point of view of privacy, but also in implementation. You're not Thales DPO. The Thales DPO, you let it be clear, you have a certification, but you have other responsibilities. Thank you. I also invite you to look at the ANSY's document. It was published last year. It's only 3 pages long. It's very clear. It shows that zero trust is, most of all, an approach, a concept, and not an architecture, as some vendors would like to have you think. And to finish this roundtable on zero trust, Anthony, very often we talk about it with technological point of view, but it's not only that. There are 3 pillars: process, humans, and technologies. You like to talk about zero trust culture. And can you explain your approach? Yes, well, the idea is to own the model, not only from a technological point of view. To target the use of strong identities, to target the encryption of data. We can have solutions that are able to do so, but that are not used to the maximum of their capacity. So the idea of zero trust is to look at the way we build these use cases while maximizing the resources we already have. So it's a cultural shift. Instead of moving fast and reproducing the use cases or the architectures as we used to do, we ask ourselves, in my use case, where did I place inherent trust? And what are the security mechanisms that I can use? So it's a cultural shift. There's also a cultural shift in adopting the approach, because it's an effort, it's a continuous effort. So we do not have a list of demands and then we check them. Rather, earlier we were talking about CISA, which offered a 3-level maturity model. And with the most advanced maturity level, there's a continuous and important effort, not only on design and deployment, but an effort to maintain the security level. And then one last point. If you look at what Google published at the time, it's an important part of their feedback. It should be part of the company culture. So zero trust is not only about security. It's complex, it's costly. So it should be part of the company culture. We want to go toward this model, and we will ask for the budget, which will help us.
So we need budgets, we need skills. It all comes back to culture. Well, it is clear that this approach is based on the user, but also on the operator. There's another interesting point, but I think I just forgot about it. Anyway, you might have understood that zero trust is being as close as to the data as possible to make it safer. And most of the time it is in the cloud. This approach is far easier to have without legacy systems. For 30, 40, 50-year-old company, it's much more difficult. It will take more time. But if we're thinking of startups and companies that are SaaS, they already adopted the zero trust approach. I forgot to tell you that you will have 10 minutes to ask your questions, so feel free, because we are here to help you in this approach. Now let's talk about methodologies, because it's important. The first question is, where do we start? That's the whole crux. Some think about it at the time of a technological change, changing a proxy, a VPN. Christophe, where did you start when you came in at Carrefour Bank in 2018? Well, we panicked because we were moving to the cloud. We were doing lift and shift, and we quickly realized that the apps, the front office systems, were quite old. The technology was no longer maintained. We're moving from this legacy system to the cloud. And it was impossible to correct all the vulnerabilities. We needed to gain time. This is why we decided to opt for the solution. Our remembered the trusting operating system concept. We used a solution that was called WardyCore. To trust the inter-service traffic and to use only the services and protocols that were necessary, and to have added control over what happened between the computers, to avoid lateral movements, to control a computer or a database. Even though we were behind a WAF at the time, the ability to enter the WAF if you're a bank client enables you to do a number of things. But thanks to this solution and thanks to micro-segmentation, we could block any attempt to move from the front app to the database server that is behind it. So this was our approach. And once we did this, we thought, okay, there's still a level of risk, vulnerability that is substantial. And then we deployed a new EDR solution at the group level. So we strengthened security. And based on this, we started looking back, and we started to look at all the aspects. So access control, identity management, network protection, etc., etc. So this was our approach. We made sure it was not a problem for internal users, that it was as transparent as possible and reassuring for the clients. So we can see that the approach is coming back to the fundamentals. So the attackers use your vulnerabilities. Vincent, I would like to come back to these vulnerabilities. It's one of the important points in a good zero trust approach. We're talking about deep defense.
detecting these vulnerabilities, understanding them to correct them. What's your approach on these issues? Before I talk about vulnerabilities, I would like to tell you about a story. I was with two clients yesterday. I will not mention their names, but one of their questions for the first day of the fair, it was, what do other people do on vulnerabilities? Because over the past few months, we've had a lot of vulnerabilities. I'm thinking of one in December that jeopardized the world of apps. So it's a problem for all the clients I've met. So we know that managing vulnerabilities is difficult. It requires substantial energy. And one of our approaches in this framework of zero trust is to highlight detection of security incidents. Even though we are excellent at solving these vulnerabilities, at some point we will not be on time, and an attacker will be able to take advantage of this. So detection. We can also say that with zero trust, detection is a bit different. One of the key points is transformation, with a new generation components in the cloud with a different authentication. So it's about designing a detection tool to manage these threats, but also to adapt to this zero trust world. It is on these topics that we get a lot of demand, and we deploy a lot of energy. Our approach, if it had to be summarized in two key words, is a data approach. Being able to gather new data to help with the detection. So it's focused on data, processing the data to be able to detect. Also, new metrics. In zero trust, a big part of the approach is on what we call analytics, to understand what's happening around the data. This is another line of work, important line of work. We can talk about AI, machine learning. Sometimes we try to calculate risk scores on users when we decide that risk rate is no longer acceptable, and we decide to solve it. So it is this detection strategy, this new generation detection. And what do we do in the multi-cloud? Because multi-cloud is interesting, but we have a number of cloud providers which are not all standard, not all at the same level of standardization. So it will also be about managing this multi-cloud, the hybrid world. Well, not the United States. So the companies that you talked about that are 30, 40, 50 years old have to manage legacy perimeter. What's important for us is to manage the transition. What's interesting is that we look at the industrial world with 4.0 manufacturers, and they move into a new world where the Zero Trust project can be very useful indeed. Yes, indeed. So understanding these vulnerabilities, having the tools for analysis, this is why so many companies are moving into SOC projects. There are many projects being studied because there's a real industrialization. The attackers are becoming faster and faster, and we need tools. Can I add something? We realize that vulnerabilities in many cases, we'll look at the ransomware in the media because it's very visible, but very often the attackers came through with the vulnerabilities, and we don't talk about it much. If the two layers are good enough, we can work quickly to help with this.
The interpreters would like to know whether anyone is listening to the English interpretation. If you are listening to the English interpretation, please raise your hand now. Can you please raise your hand if you are listening to the English interpretation? It seems like no one is listening to the English interpretation. Therefore, interpretation will stop for this session. Pour des questions donc, de risque et de gestion de risque par rapport au ransomware, par exemple, il y a une pression financière qui est faite des compagnies d'assurance qui commencent à augmenter soit les premiums, soit même de ne plus assurer un certain nombre d'assets, d'actifs numériques si ces actifs ne sont pas protégés en accès par de l'authentification forte. On a des problématiques de gouvernance, puisqu'effectivement il y a eu le Covid, donc il y a eu énormément de personnes qui se sont mis à travailler de la maison. Donc il y a eu une explosion du besoin en authentification à distance aux accès réseau ou aux accès d'applications qui peuvent être dans le cloud d'entreprise. Et puis on a un problème de conformité également, où on a des standards dans le paiement, par exemple PCI, qui a rendu obligatoire l'utilisation de MFA pour l'accès à des données de paiement. On a aux États-Unis, encore une fois, les États-Unis sont souvent un petit peu précurseurs sur des choses. Donc on a l'executive order du président Biden l'année dernière qui a rendu obligatoire l'utilisation de MFA pour les agences gouvernementales aux États-Unis, etc. Donc on a un certain nombre de contextes de marché qui font que le MFA est revenu en force sur l'actualité des RSSI. Et suite à ça, donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans l'industrie, il y a énormément d'innovation, paradoxalement, pour quelque chose qui existe depuis très longtemps, les tokens d'authentification. Il y a pas mal d'innovations qui sont faites. Et vu qu'on a affaire de plus en plus à des gens qui sont moins accoutumés à des problématiques de sécurité, puisqu'on a des gens qui travaillent de la maison, par exemple, qui ne sont pas très security aware, qui ne sont pas très dans la boucle. On a en fait énormément d'innovations où on utilise des techniques d'innovation basées sur l'UX, donc sur l'expérience utilisateur. Et pour reprendre la structure de l'architecture du NIST, encore une fois, on a les utilisateurs, on a en anglais c'est any user, any device, any network, c'est-à-dire que les paramètres de sécurité doivent s'appliquer à tous les utilisateurs, quel que soit l'appareil qui est utilisé par l'utilisateur pour accéder à une ressource d'entreprise. Et donc, on parle souvent de bring your own device, de la personne qui amène son propre appareil. Et également, tout réseau. C'est-à-dire qu'on est, pour revenir sur mon exemple original du ZTNA en français, on peut également, quand vous avez vos documents qui sont sur Office, vous pouvez aller sur mycompany.office.com et accéder à vos documents par un canal Internet sans passer par des proxys, des gateways qui peuvent être contrôlés par le département informatique. Donc on a toutes ces problématiques qui sont nouvelles quelque part et qui s'accélèrent. Et donc en termes d'utilisateurs notamment, si on reprend juste cette problématique de l'utilisateur et des utilisateurs qui sont divers et variés, on est vraiment, Vincent, tu parlais de contexte, de mise en place de détection d'anomalies dans un contexte. Avant la détection, on a aussi la protection par l'utilisation de MFA qui doivent être appliquées en contexte. Donc c'est au moment de l'authentification, et là il y a vraiment dans le Zero Trust une architecture, un concept d'appliquer une mesure de sécurité au moment où il y a un événement qui se passe, au moment où un utilisateur tente d'accéder à une ressource donnée. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre une action en place, et cette action doit être en fonction du contexte. Donc si la personne est sur son laptop de travail connecté au bureau et accède à une donnée d'entreprise qui est bien maîtrisée, etc., il peut y avoir un SSO, un single sign-on qui est mis en place parce que la sécurité est considérée comme étant relativement sécurisée. Si par exemple la même personne va chez elle le soir, se connecte d'un Wi-Fi qui est moins sécurisé, etc., là à ce moment-là, on va adapter le niveau d'authentification avec potentiellement un token d'authentification, etc., etc. Donc on a vraiment une adaptation qui prend en compte l'utilisateur. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui est nouveau avec le Zero Trust, c'est qu'au lieu effectivement de sécuriser des éléments de réseau, vu qu'on sécurise les données elles-mêmes ou les utilisateurs ou la manière dont l'utilisateur va accéder au réseau, aux données du réseau, on doit prendre en compte cette UX qui est assez maintenant commun dans les gens du DevOps quand ils développent des applications autres que sécuritaires. On prend souvent le UX comme exemple. Mais en fait, on a ça également dans le Zero Trust. Donc, c'est assez intéressant. Et d'où l'importance du DevSecOps aussi dans les entreprises maintenant. Alors, Anthony,
Le Zero Trust, on l'a vu, là, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est de la défense en profondeur. Mais quand on vise un niveau de maturité élevé, comme on essaye de tous le faire dans les entreprises, on se doit de travailler bien entendu sur les différents piliers du système d'information. Il est hors de question d'en oublier certains. Comment voyez-vous, plus particulièrement vous, l'évolution autour des terminaux, des infras et des applications ? Alors, typiquement, si on prend un cas d'usage pour parler des terminaux, des infras et des applications, le cas d'usage, ça va être un utilisateur qui est connecté sur un réseau, quel qu'il soit, et il va tenter d'accéder à des données qui lui sont présentées par une application. Quand on conçoit ce cas d'usage, on va forcément avoir tout de suite le pilier identité qui a été évoqué vis-à-vis de l'utilisateur. Donc cette notion de dire à quel moment quel niveau de confiance je veux donner à cette identité. Donc on va chercher à la renforcer avec du MFA. Et finalement, on va faire la jointure aussi avec cette notion de contrôle d'accès. Donc comment le contrôle d'accès évolue pour devenir granulaire, dynamique et régulier. Donc on l'évoquait là juste avant sur la partie MFA, c'est-à-dire avoir du MFA à l'accès. Et finalement, dans le cas d'usage global, on est bien sur quelque chose aussi de transformer dans le contrôle d'accès. Parce que le contrôle d'accès maintenant doit être pensé avec finalement plusieurs rôles, plusieurs vues, pour permettre cette décision d'accès dynamique. Et pas simplement oui, je suis certain que c'est telle identité, mais je donne accès à tout ou rien. On va chercher justement à avoir cette granularité, et donc ça se conçoit aussi au niveau du design, à la conception, quand on va concevoir les applications. Donc penser à avoir des rôles et non plus deux rôles comme on a pu le voir en très longtemps, un rôle admin, un rôle viewer, mais là on va être sur une finesse de rôle bien plus importante, une palette de rôles dans laquelle on va piocher dynamiquement à l'accès. Et c'est là qu'on va pouvoir, donc on rejoint cette logique d'intégration, utiliser ce qu'on appelle des signaux de sécurité. Donc les signaux, ce sont des éléments qui peuvent être remontés par tout type de composants, et justement on a cette intégration. Donc ça peut être remonté par le volet détection, le volet réaction, mais ça peut être remonté, ça peut être un signal, ça peut être juste l'adresse IP de l'utilisateur, ça peut être son navigateur, ça peut être la posture du terminal. Et donc sur la question du terminal, effectivement on va chercher le plus souvent possible, dans les niveaux de maturité les plus élevés, à capter un signal de sécurité, donc à capter finalement quelle est en résumé la posture du poste. Est-ce que finalement le poste répond à mes prérogatives sécurité? Est-ce qu'il est chiffré actuellement? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce que mon EDR est à jour? Et c'est un signal de plus qu'on va utiliser dans l'accès conditionnel, l'accès dynamique et granulaire pour l'accès aux applications. Et on l'a évoqué aussi un peu le volet vulnérabilité, hein. C'est aussi fondamental, puisque finalement, dans la vue bout en bout, si on a un applicatif ou un composant de contrôle d'accès qui est vulnérable, finalement, on a beau avoir des identités fortes, avoir un contexte composite avec plusieurs attributs pour prendre une décision adaptée, ce contrôle d'accès peut être bypassé. Donc on en revient finalement à faire la sécurité aussi des applications de façon, on va dire, transformée, à quitter le mode je livre une application, elle est livrée et puis elle dérive petit à petit, mais à avoir un mode de livraison continue. Donc vous avez évoqué le DevSecOps, donc avoir cette livraison permanente, ces tests permanents, avoir ces cycles de release qui font que finalement le patching, ce n'est plus une question, ce n'est même plus une demande de sécurité, c'est la façon de concevoir les applications, la façon de les releaser très fréquemment, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, qui transforment la façon d'aborder la sécurité. Et donc on a ce volet, pour moi, qui a été évoqué, qui est très transverse, de partage de ces informations entre les briques. Donc une application, par exemple, peut remonter des signaux directement auprès du SOC. L'infrastructure qui héberge l'application peut remonter des signaux auprès du SOC pour enrichir la détection dans le volet temps réel, dans le volet nouvelles menaces. Et le SOC, avec ses signaux un peu processés, peut nourrir le contrôle d'accès pour dire « Ah, là, je sens finalement un changement de contexte de cet applicatif. Et donc, je vais positionner cet accès plutôt sur tel ou tel rôle. »
Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Donc quelque part on revient à nouveau au DevSecOps et ce qui est bien aussi c'est de mettre des équipes ou en tout cas avoir des recrutements dans les différents départements, réseaux, systèmes et les devs aussi avec une culture de la cyber qui permettra aussi de faire évoluer et de maîtriser ces vulnérabilités. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un tour de table sur des exemples concrets du Zero Trust. Alors Christophe, il faut bien comprendre que le Zero Trust, c'est un processus en continu, ça ne s'arrête jamais. Vous continuez, vous, à déployer cette méthode avec très récemment une très belle étape, en 2022, c'est très récent, puisque votre banque est la première institution financière française à avoir déployé la chaîne d'authentification des messages. Alors c'est le fameux BIMI, promis par Google. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Je sais que les autres intervenants attendent aussi beaucoup de vos explications. En fait, ouais, on s'écarte un peu, mais on est quand même dans le sujet. Là, c'est une application directement visible. En fait, il y a 2 ans, la direction des risques à la machine à café me pose la question, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le phishing de nos clients? Ça coûte cher, il faudrait trouver une solution. Bon, là, la réponse n'est pas évidente, parce que empêcher le phishing, on ne pourra jamais le faire. Par contre, empêcher qu'on usurpe les domaines et les sous-domaines de Carrefour Bank, ça, c'est faisable. Donc, on a entamé ces travaux de mise en place, en fait, de la chaîne d'authentification, SPF, des KIM, des marques. En gros, pour faire simple, SPF, c'est qui a le droit d'envoyer pour le domaine Carrefour Bank. Des KIM, c'est je pose une signature sur l'enveloppe de message. Et des marques, j'applique une politique. Voilà, une politique de rejet. Voilà. Pour faire ça, on a enlevé les délégations de domaine à nos sous-traitants. Voilà, la facilité qu'avait le marketing dans le passé à dire à nous sous-traitants, pour les messages, vous débrouillez, vous les envoyez pour nous, on vous donne le domaine. Ça, on a arrêté. Et je pense que toutes les banques sont en train d'arrêter de faire de gérer les domaines ou de faire de la délégation de domaine à des sous-traitants. Donc déjà, on a repris le contrôle à 99%, il nous en reste un pour l'instant, de nos sous-domaines d'émission de mail. Une fois que ça a été fait, on a mis des politiques, on a analysé le trafic, donc ça a pris beaucoup de temps, c'est un travail de bénédictin, on va dire. On a analysé les rapports des marques pour voir effectivement qui émettait, qui cassait les chaînes d'authentification, etc., etc. Et on est arrivé à un stade où effectivement on s'est rendu compte qu'on pouvait passer les politiques de rejet à 100%, c'est-à-dire que tous nos sous-domaines principaux d'émission étaient verrouillés. C'est-à-dire que tout mail qui passerait avec une tentative de forging d'un mail avec le carrefour-banque.fr serait fatalement bloqué et rejeté, donc ne passerait plus. Mais effectivement, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il ne passe plus. Sauf, je précise, malheureusement pour certains opérateurs ou certains relais de mail qui sont gérés par les universités, qui sont des vieux send-mail pas à jour, effectivement, par lesquels ils peuvent encore passer. Mais normalement, c'est quelque chose, c'est un épiphénomène. Et en fait, la dernière chose qu'on a faite, c'est de mettre en quelque chose qui est un peu plus visible, qui s'appelle BIMI. En fait, c'est la mise en place d'un certificat numérique qualifié qui permet d'apposer en fait le logo de Carrefour Bank, le logo Carrefour, la fameuse hallebarde, dans le corps de message avec une garantie effectivement d'émission de ce mail par Carrefour Bank. Voilà, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est quelque chose qui est préconisé par l'ANSSI, qui est préconisé par la Banque de France. Il y a un compteur actuellement qui tourne, alors j'ai plus le reste du site, mais qui donne le nombre de sociétés effectivement qui adoptent ce protocole. Ça donne de la confiance parce que ça permet de dire, bah oui, effectivement, ce mail-là, il est bien, c'est bien Carrefour Bank qui l'émet, c'est bien l'émetteur qui l'a émis, c'est pas effectivement du phishing, ça n'a pas été forgé, donc voilà. Donc c'est un peu une garantie qu'on donne à nos clients de bien émettre nos mails, ce qui fait que dorénavant, on peut dire, nous, on a fait tout ce qu'il fallait par rapport à ce problème-là pour arrêter de rembourser en fait des clients qu'on remboursait jusqu'à présent, encore il y a 1 an et demi, 2 ans, systématiquement, quand ils étaient fichés, on les remboursait. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça nous a fait faire comme économie, de toute façon, ce sera un secret. Ça impacte toutes les banques, de toute façon. Ce n'est pas Carrefour Bank et ses clients qui sont impactés, c'est général. Voilà.
Et là, on peut dire que la pression du Zero Trust, elle a été mise sur les prestataires. Ah, clairement, oui. Ouais, Ça n'a pas été facile. Donc la pression, elle est partout. Vincent, la cyber, elle repose également sur l'humain au niveau de son comportement. Alors là, on a beaucoup à apprendre, je crois. Et en quoi l'analyse comportementale, dont on parle beaucoup maintenant en cyber, représente l'une des briques du Zero Trust? Et est-ce que vous auriez des exemples de clients à nous donner? Alors c'est finalement assez simple à expliquer. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on commençait à construire des SOC il y a une petite dizaine d'années, ce qui semble à la fois proche et loin, on avait une méthodologie qui était très souvent basée sur, je me souviens, les zones des différentes adresses IP. Et on avait une méthode où on coloriait, on disait par exemple ici on a les joyaux de la couronne, telle ou telle application, telle ou telle donnée. On mettait des petites couleurs rouges. On avait des endroits où c'était orange ou jaune en fonction des différentes provenances. On avait l'Internet, bien sûr, évidemment, qui était la zone de tous les mots. Ça, c'était hier. C'était hier. Et en fonction de tout ça, on essayait finalement de surveiller ce qui rentrait d'un côté, ce qui sortait de l'autre. Avec le Zero Trust, vous l'avez compris, ce modèle, il n'existe plus. On part dans le cloud, les adresses IP deviennent de plus en plus secondaires. Et donc, on va essayer de s'attacher aussi parce que les composants sont conçus de manière de plus en plus sécurisée, de manière inhérente très sécurisée. Mais on veut quand même poursuivre la détection puisqu'on fait l'hypothèse qu'on va faire de la défense en profondeur et qu'on va avoir besoin d'une couche supplémentaire pour se protéger. Et donc, dans cette idée-là, on fait de plus en plus des traitements qui sont sur la base de ce qu'on appelle les assets et les identités. C'est-à-dire un utilisateur, d'être capable finalement d'enrichir les données qui passent pour rattacher toutes les informations à son propriétaire et aussi à son rôle dans l'organisation, à avoir tout le contexte de ce qui est autorisé, à quelle appli il a le droit d'accéder, etc. Ensuite, de reconnaître aussi ces différents périphériques et on va dire les machines sur lesquelles il est amené à intervenir, les différentes possessions qu'il peut avoir. Et en fonction de ça, on va essayer d'appliquer de nouveaux algorithmes pour être en mesure de détecter des choses qui vont être considérées comme des déviations. Mais il faut imaginer qu'on est dans ce cas-là sur des scénarios quand même substantiellement plus avancés. L'idée, ça va être aussi d'adresser à travers le comportemental une problématique récurrente des faux positifs, c'est-à-dire des faux signaux qu'on peut recevoir en sécurité, si on s'attache à des événements qui sont parfois trop petits. Et donc, on essaye d'aller un cran plus loin et de partir sur finalement, on peut voir ça comme, on va dire, une sorte de risque global qui va être mesuré sur les différents composants et qu'on va venir à un moment donné traiter lorsqu'il dépasse un certain seuil. Donc ça, c'est l'idée du comportemental. Ça passe par des qualités de données et des composants qui sont de nouvelle génération, qui permettent donc d'aller plus loin, qui rendent un peu tout cela possible. En termes de méthodo, ce qu'on nous demande beaucoup, en fait, la tendance, ça va être d'être en mesure de traiter avec le moindre configuration possible, puisque une des bonnes choses qu'on a quand même avec l'informatique dans le nuage, c'est qu'on va avoir de plus en plus une standardisation, et donc on va être capable de reconnaître ce qui rentre dans les périphériques de traitement des données. Et de cette façon-là, on va essayer de se substituer aux équipes de sécurité et d'avoir des machines qui automatiquement vont fournir du contenu de détection et du contenu qui soit pertinent par rapport à ce nouveau modèle. Donc là, c'est beaucoup ce qu'on nous demande. Ça pose des problématiques qui sont secondaires aussi, qui sont intéressantes à mentionner aussi ici. Par exemple, celle de la performance du traitement. Étant donné le nombre d'utilisateurs à surveiller, étant donné l'explosion des données, on est obligé d'optimiser aussi nos algos de traitement pour faire en sorte qu'ils tournent en continu et qu'ils soient en mesure finalement de livrer leurs résultats sans mettre une charge trop pénalisante sur l'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille. Détection zéro configuration, comme on l'appelle. Zero configuration, and it's a new generation which is on the shelf. And concretely, that example, it is the Nasdaq with the stock exchange of Nasdaq, and they've got issues with fraud as it is finance. Typically, the place with internal threats and zero trust will be very relevant. They deployed new systems we were involved with, and they got an output which is to divide by 2 any issue because of fraud, and it was a major success. But if you are getting closer,
Well, this zero trust approach, it is requesting a renewal of the components of the infrastructure, and we are not there yet in France. We're starting, but we are not that mature yet to take advantage of this, just as NASDAQ did. Hence the importance to start with this vulnerability to win some time, but also on the long term, eventually to have got ROI. In the case of NASDAQ, and it was the case in Carrefour Bank, but also NASDAQ, it's a keyword, which is convergence with the professions. It's something in a bank, you know, it's talking to us. NASDAQ, it's really millions of dollars. If you can optimize the treatment of the security incidents, you can win some time, and as such, you can measure that. Another paramount point, it is the convergence of tools. As I heard, the idea to have a fast response with the peripheral security devices and to open the gates. It's really something we're working upon. Also to automate and to have something for the accounts of humans. Yes, indeed, we have not enough resources, many cyber competences for sure, but at European level, there is a lack of 75 positions, you know, and it's not the end. There is really a shortage of resources, hence we have to get through more performant tools to produce the analysis. Yes, there is a roundtable in the room next doors about the scarcity of resources. Another thing you mentioned, it is, of course, the so-called professional fields. It is important, whether it be with zero trust, in order to have continuity to convince them, but also when there are issues and you have to get into a crisis mode. Thank you. Vincent. Romain, we have got talking about the trend move to cloud. We need to secure the data where it is located most of the time in the cloud. What about the field of the access strategy to cloud? And that is something that becomes of a fundamental importance, and that is to be zero trust. Yes, absolutely. In zero trust, we don't talk about cloud access. We are talking about resources access, which are into the cloud. Yes, the cloud, it is a network component of an extended company network, but it remains a compound. It's about access and the issue of access to resources of the cloud. First element of zero trust to be taken into account. The nuance, it is that we are working upon so-called sovereignty, data sovereignty, and operational sovereignty. All of you in this room do consume appliance resources. You move to the cloud, or you are a manager of service software. And as often, you do trust cloud. And in the zero trust approach, one should not trust cloud. Not because those big major companies are no good. That's not the issue. It's about architecture and methodology. If I were to refer to the ANSI and the architectural document, the scientific document, yes, indeed, that piece of advice on zero trust. But before recommendations, first step, it's to measure your data as you are going to transform that paradigm, which is the available data protected by a perimeter, and the machines into that perimeter get access to that data. So the paradigm is really access is removed. There's no access. The means to do that, it's to figure out how many figures and to take away the keys to get access to that data. And that is a change of paradigm. Thereafter, subjects which are recurrent in the phase zero trust, which started 6 years ago, there was a lot of hype about CASB.
and there were some solutions which are quite okay for what they are, i.e. to extend the perimeter of a company, of a corporate, to the access of cloud and through an appliance which is a service provider into the cloud. But as we just see, and to get back to the NIST, the same, there's cloud-based assets. And the assets which are within the cloud, most data today, it's not an issue of data exchange between corporate network and cloud. No, they are created into a cloud. You got an internet site treating data into the cloud. There's no interaction with a corporate network anywhere. Everything is happening into the cloud. Full-fledged, yes, for sure. The dynamics have to be inverted to get back to the recommendation. You have to to put a figure on this data, and there is a clear maturity deployed already for 18 months now, driven by some companies because of privacy protection, like our GDPR. There is a decision of the European Court of Justice, which is Schrems 2. And I attended a lecture in Germany, and Maximilian Schrems was there to tell about his position. And the first thing it is to measure with data. The digital sovereignty and operational sovereignty, and we put figures on the data within the cloud, in a large way, and by managing access to the resources in the cloud through policies related to key management. So picture documents which are produced by the corporates in order to have to be able to isolate something in the cloud, so that a shared model, responsibility model, which is governing the cloud according to the major CSP, the major hyperscalers, be implemented. This is the zero trust dynamic. One tends to forget that cloud is just one segment of the network, and also important to control what's happening into the cloud, not only cloud access. Quite complicated. This is a hybrid mode. And to end with you, Anthony, I'd like to get back to the microsegmentation, which is so important in the identity. We've got inspiring examples, let's say, with a high maturity level, zero trust-wise. Microsegmentation. Yes, for sure, to get back to that move to cloud part and the idea, I choose where to put my trust, what to trust. Well, inspiring example. Again, in a very concrete example, the user's world will be the world of the appliance users in between them, i.e. microservices with hundreds of containers. And the idea into a advanced maturity level zero trust, it is to answer the question, what is the identity which is worth trust, my trust? Emerging, you can see emerging in the Foundation Cloud Native, some elements like SPECIFI, which is an acronym, identity framework into the cloud. And the idea it is that in between the appliance compounds, I will quit the network segmentation, which is complex, and get away from trust objects, IP addresses, the objects, the cloud objects, and we're going into identities which are worth to be trusted, i.e. built on the basis of certification authority with the so-called authentication. So a whole infrastructure chain will be developed to make available to microservices strong identities. You quit the world of trust, which is implicit trust, to avoid the deviation and the permission of units to share implicit trust. We're getting into an appliance within the container, managing the number of items within your basket,
managing the interaction with the price determination unit. And they all interact, isn't it, in order to produce one single message into the user page. All this one will establish a relation network on the basis of policy, identity-based, strong and authorization policy on the strong identity. One is changing the way to give way to, or to give green light on the network. So we are referring to that identity. And once again, it is true in all pillars, but more specifically over here. We will focus upon the policy with the code, and it will be reviewed recurrently, as this is the weakness on the network. One is opening in between such component and another component, and there will be time issues. One is deriving here. I've got a strong identity. In the opening session, I take a decision on the basis of this identity, and I review frequently these authorization. And I'd like to allow myself, on the basis of alert signals, to reject a container, to speak with another one, and to envisage all these logics of redeployment with what we called green testing, all those technological facilities in order to notice something is happening which is leading me to reject that authorization of a dialogue between components of my network. Thank you very much, gentlemen. Please. It was very exhaustive, and thank you very much for that. Time was respected. If there's any question, you can ask a question, but we can get back to this if you were to have any question to the speakers. To me, if you got a remediation issue, we meet within Artois room at 3:30 p.m. Enjoy your time over here. Bye-bye.